بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بخیر. در جریان درسای ما فکر کنم که روز اخیر تا کندیشنلز و سلکت استیتمنت آمده بودیم. زیاد خو کار نکردیم دی خو مو بیسیکسش و سینتکس و کانسپتش گپ زدیم. با امید ازی که شما دی بیشتر از خود پرکتیس و مثالا کرده باشین. برای ازی که کانسپت وایز همو قبول، ولی خب پرکتیک وایز باز میتونه که مولتیپل اگزامپل ها دی کار شوه. قسمی که در سی شما کار کردین یا در جاوا کار کردین، various problems دی solve میتونه شوه، various programs دی میتونه develop شوه. And I hope you have done that. Still, if you're working and you have an issue, you can tell me about it. Furthermore, بعد از این موضوع loops است، which is as simple and similar as the previous class, because you have already worked on it in از اول میفهمین loops یکی از control statement ها می باشه که به خاطر iteration یا repetition ما را استفاده میکنیم and we can iterate through anything. یک iterable list ما iterate کرده میتونیم و یا میتونیم که یک block of code iteratedly repeatedly execute کنیم using loops, and that's it. It is just a type of control statement which is used for repetition or iteration. که باز نظر به سناریو، نظر به یوز کیس و نظر به حالت ما میتونیم که یکی از این لوپ ها را استفاده کنیم. We have multiple choices to use. میتونیم while loop یوز کنیم، do while loop یوز کنیم، for loop یوز کنیم, which I think you have already worked with. For each loop میتونیم یوز کنیم که most of the lists and iterables. اگر کسی را استفاده نکرده باشه, it might be a new thing in PHP for some of you. Other than that, این موضوعات بار بار شما خواندین و انشاءالله مشکل هم نخواهد داشته باشید. میفهمین که با استفاده از لوپ ما شما میتونیم any code of blocker repeatedly run کنیم without repeatedly writing it. یعنی there is a difference between repeatedly writing and repeatedly running. وقتی که ما شما بخوایم یک block of code بار بار execute کنیم, یک رایشی از که را repeatedly نوشته کنیم, یعنی در کود ما شما duplication به وجود بیاید و duplicated code میفهمین که length کود بیشتر میکنه, efficiency نداره. ولی اگر repeatedly executeش میکنیم, یک some lines of code ما یک بار write میکنیم, این multiple time را از طریق لوپ سرکل و دوران داده execute کرده میتونیم. So that is a difference between repeatedly writing and repeatedly executing it. Then these loops are divided mostly into two parts. One is counter loops and the other is the conditional loops. In counter loops we have the for and for each. This for each is a bit in the medium. We can either call it the counter or the conditional. It could be applied in both cases. It is actually because we don't know the inner working of it, but if you know the inner working, you can decide whether it's counter or conditional. یعنی بار دو طریقه ممکن که apply شود based on its work. که او را وقتی که ما عملا دیدیم, باز اگر یاد ما آمد برات میگم که how we cannot predict unless we see the internal structure of the loop. But among these three, the for is the counter loop and the while and do whiles are the conditional loops. And I think it's pretty obvious که فرق بین counter و conditional چی است و کدامش در کدام سناریو و یا در کدام کیس میتونیم استفاده کنیم. در عموم کلشان iterable هستند, iterative statement هستند, تکرار به وجود میاره. مگر در تکرار گپی است که تکرار بنابر چی ما میکنیم. بنابر چی بازی را به دو کاتگوری دیواید میکنه. که is it based on counting or is it based on condition. And I bet you already know that. So can anyone tell me the difference between counter loops and conditional loops and the scenarios that we can use them, the use cases, کجا از counter استفاده کنیم و کجا از conditional استفاده کنیم, یعنی که از کجا از while do while استفاده شود یا کجا از for loop استفاده شود. If someone has any clue, let me know.
All right, good. Who's next? No one? Great. I think we can go with Hanifa. Hanifa? Okay, since Hanifa is not responding, um, okay, so how about, yeah, Sultana, what do you want to say? استاد جایی که ما بخوایم که نظر به یک کاندیشن بگذاریم، یعنی نظر به یک شرط، بازو جذبای لوپ استفاده میکنیم که شرط ما را دیده باز امو بلا امو لوپ ما را رن کنه، او جذبایل استفاده میکنیم. باز فور لوپ که است یک بلاک از کد به ما رن میکنه که امو تعداد اندکسش مشخص باشه، معلوم باشه. دیگه دو وایلو کس ما این بلاک کد ما را یک بار اگر درست باشه یا اشتباه باشه، یعنی نظر به شرط ما اگر درست باشه یا نباشه یک بار رن میکنه، اما بار دیگه باز نظر شرط میبینه اگر درست بود رن میکنه اگر نبود رن نمیکنه. Great. Next. Anyone? Okay, agar mabugoyom, we can say that when we can predict the number of iterations required for a block of code to iterate, we will choose a counter loop. Because in a counter loop, we ourselves specify the start and end of the counting. We ourselves specify the number of iterations that are need to be done in advance. یعنی وقتی که ما شما پری iteration هم میخوایم، یعنی که میخوایم که از اول decided number of iteration رو داشته باشیم، then we use counter loop. But in cases, in scenarios where we cannot predict the number of iterations to be done, then we go for the conditionals. یعنی اکثر اوقاتی تو می باشه که ما از اول میفهمیم که ما چند بار میخوایم که بلاک آف کود ما تکرارا بیاید، در اون صورت از کانتر لوپ استفاده میکنیم. برای که ما in advance decide کردیم، ما in advance predict کردیم، we already know the exact number of iteration required for a block of code to iterate، در وقت از کانتر لوپ استفاده میکنیم. برای که از ادوانس ما میفهمیم که چند بار تکرار کنه، در اون صورت ما لوپ قسم سیت کرده میتونیم که حساب از کجا تا کجا بگیره تا که همو قدر بار دقیق تکرار صورت بگیره، نه از او باز کم تکرار میشه نه از او بیشتر. exact number of iterations that we want ما در کانتر لوپ برای خود ما کاونت کرده سیت میکنیم. but in conditional loop that is not the case. معمولا در سیناریوها و کیس‌های از کاندیشنال لوپ استفاده میشه که ما از ادوانس را پردیکت یا کده نمیتونیم یا نمیخوایم کنیم که چند بار باید تکرار شود. We rely on the result of an expression, we rely on the result of a condition. یعنی ما در لوپ شرط میمانیم and we rely on it, we see through the loop تا زمانی که condition true باشه تو iterate کده برو. And that is not predictable from the start, that is not predictable in advance ki ta چه وقت شاید true باشه یا تا چه وقت شاید true نباشه. So it depends upon the condition. اینی تفاوت بین conditional و counter است. باز در counter loop که ما داریم for loop داریم. You already know the syntax and the working of a for loop. فقط در PHP اگر برای کس گنگ باشه، ما یک basic example syntaxش میگیرم since there are بیشتر خو فار همو فار است، همو بلاک ها و سیکشن ها داره، ولی همی ویریبل ها و بلاک های شاید برایتان یک چیزی نو در PHP باشه. So I'll just go to our project
and create a new file. Let me see my last created file. It was fifth, so I'll just call it sixth.php. Okay, so now let me create some mockup, and after that let's just create a loop. So I'll just declare a PHP block, and inside PHP block, if you want to run a loop, we can just write for keyword for قسمی که پیشتر میدانستیم را نوشته میکنیم و بعد از او هر کانتر لوپ هر فار لوپ که می باشه سه بخش داشته می باشه. You already know that. First is the start, then is the stop, and then is the step. یعنی در اول بخش ما start داشته می باشیم, and then we have the stop, and then we have the step, and after that we have the body that we want to iterate through. We have the block that we want to iterate and repeatedly execute. Now here we can either call it the start or initialization. یعنی وقتی که ما شما کاونتینگ میکنیم گفتیم که چون یک کاونتر لوپ است, باز ما کاونتینگ یا حساب شمارش که میکنیم هر حساب یا شمارش شروعش معلوم میباشه که از کجا حساب شروع میکنم. آیا از صفر شروع میکنیم, از یک شروع میکنیم, از 10 شروع میکنیم, از 100 شروع میکنیم, از 5 شروع میکنیم. We can start from anything. So it is the starting of the counting, or we call it initialization. Since we are counting, ما یک counter variable initialize میکنیم. The PHP key variable we can say $i, and then we initialize it with the value that we want to start counting from. از جایی که حساب شروع میکنیم. If I want to start counting from 0, then the initialization would be like 0. Furthermore, برای از اینکه ما counting کنیم start value یا initialization که set شد, the next thing is که از صفر یا از یک حساب شروع میکنیم تا کجا حسابش میکنیم. Then we need to specify the stop expression or the stop value. ما میگیم تا زمانی که قیمت I از یک صفر حساب شروع میکنه تا زمانی که کوچک از 10 باشد تا وقتی حساب کرده بره. So that is the stop value or the expression or condition till which we want to keep counting. The next thing is the step value, and here we try to run an expression which changes the value of I so that it can reach to the stop value up to some extent. یعنی وقتی که ما بخوایم که یعنی حساب از صفر شروع کردیم و میخوایم که تا 10 وقتی که تا که کوچک از 10 باشد تا که حساب به 10 نرسیده باشد تا او وقت حساب کرده بره. باز ایجا یک زمان یک وضعیتی باید باشه که قیمت از صفر شور بده. اگر ایجا ما ای کار نکنیم و ای قیمت از صفر شور نخوره, بازی را میفهمین که تبدیل میشه به یک infinite loop. So then that loop will never get expired, that loop will never get stop its iteration. یعنی ایجا گفتیم که I صفر است و ایجا گفتیم تا که I کوچک از 10 بود تکرار کرده برو, I که صفر است, صفر دائم کوچک از 10 میمانه تا که ما قیمت آیت طرف 10 نزدیک کرده نریم در هر دوران. ای هیچ وقت قیمت خود از صفر به بالا نخواد برد و ای کندیشن هیچ وقت فالس نخواد شد برای که صفر هر وقت کوچک از 10 می باشه. then this will become an infinite loop. For that purpose ما میفهمیم که there is a step value required. یعنی در step part, در last part ما یک اکسپرشن میخوایم رن کنیم که قیمت آیا تغییر بده و در هر ایتریشن نزدیکی کندیشنی را آورده بره تا که یک زمانی کندیشن فالس شوه و لوپی ما ترمینیت شوه. else it will be an infinite loop. Most of the time we use increments and decrements, but that is not the only case. I have to tell you, it could be an expression that could change the value of I. یعنی ضرور نیست هر وقت increment decrement باشه, but since we are counting, پیشتر که گفتم یک counter loop است, so it is a common way که counting که ما میکنیم معمولا با اعداد مکمل میکنیم و معمولا counting که میکنیم با اضافه نمودن یک یا دو در حساب خود
شمارش یا کاونتینگ ما پیش میره. that's why it's a normal routine که ما increment میکنیم یا decrement میکنیم. That is the whole syntax or structure of a for loop in PHP. Start, stop in step. Yeah, initialization expression in increment, decrement. So that is how we can run any loop. Now, whatever I want to run 10 times بخاطر که حساب از صفر شروع کردیم تا دا میریم و ده هر بار یک اضافه میشه. So this loop will be executed exactly 10 times. There will be 10 iterations inside the loop. قسمه که پیشتر گفتم یک کاونتر لوپ است. ما از اولی را پردیکت کرده میتونم که چند بار رن خواهد شده. Now that is it is 10 times because I have set it to run 10 times. یعنی pre-execution ما را decide and predict کرده میتونیم که چند بار تکرار صورت خواهد گرفت. For that we use this counter loop for loop. Next, anything that we want to run, it is a block. It could be any set of statements that we want to execute 10 times. مثلا اگه جمع نوشته میکنم just the number, and then if I want to concatenate the value of I with it, and then if I want to concatenate a br tag here so that you can see the number. Now if I reload the page, and I think the file that I've just created is the sixth.php. Here you can see from 0 to 9 it executes exactly 10 times. And I bet you already know the working of this loop. The loop اول کدام بخش اکزیکیوت میشه، دوم کدام بخش اکزیکیوت میشه، سوم کدام بخش اکزیکیوت میشه، چهارم و پنجم به این ترتیب. Because concept wise it is very important for us to know که این لوپ صحیح از ده بار صفر تا نو ام یک statement برای ما رن کرد تا صفر تا نو توتال ده بار ما ریزلت دیدیم که اتریشن صورت گرفت. But how did it work؟ از کجا لوپ شروع شد، چطور اکزیکیوت شد، تا کجا رفت. اولین بخشی که دی لوپ اکزیکیوت میشه چی است، بعد از او چی است و بعد از او چی است. یعنی که سرکل یا دوران کی میکنه از کجا شروع میشه. آیا اول اینیشیالایزیشن میشه یا کندیشن چک میشه یا انکریمنت دیکریمنت میشه یا بادی رن میشه و بار دوم که میای از کجا میای. Can anyone tell me؟ عابده؟ یا اول که اینیشیالایزیشن رن میشه، بعد از او کاندیشن چک میکنه، بعد از او بادی را چک میکنه. در بار دوم که میایه اول انکریمنت میشه یعنی اضافه میشه، یکی باز کاندیشن چک میشه باز بادی و ایمی لوپ امت تکرار شده میشه تا آخر که کاندیشن چک میشه و بعد از او چی بادی رن نمیشه، بیرون میشه از بادی. exactly. وقتی که ای اصلا دو نوع دوران داره، یک از طرف راست یک از طرف چپ. بار اول هر لوپ که رن میشه، هر بار که یک فار لوپ رن میشه از طرف راستش، چپ است برای ما راست است، نه از طرف انگلیسی، یعنی از این طرف رن میشه. اولین بار که داخلی لوپ میشه اینیشیالایزیشن بلاک رن میشه. وقتی که اینیشیالایزیشن شد بعد از این چک میشه که کندیشن ترو است یا فالسی. هم امکان داره که لوپ از اول فالس باشه هیچ بادی نیاید. یعنی اگر اینجا ما بگویم که 11 اینیشیالایزیشن از 11 است و اینجا بگویم که کندیشن چی است، آی کوچک از 10 یعنی 11 کوچک از 10 میگه فالس. این که فالس شد هیچ داخلی بادی نمیه، مستقیم بیرون از لوپ. یعنی ببینید اگر ما یه سیو میکنم و پیج ریلود میکنم ما یک بار می لوپ دیده نمیتونیم که رن شده. It will never get executed. یعنی اول اینیشیالایزیشن میشه و بعدا کندیشن چک میشه. اگر کندیشن ترو شد باز داخل میاد، اگر کندیشن فالس شد داخل نمیاد. قسمی کاری ما اگر پس را صفر یا یک کنم، آلی اینیشیالایزیشن که صفر شد کندیشن ترو میشه چون صفر کوچک از دست داخل لوپ میاد و داخل لوپی را برای ما رن میکنه ایکو نمبر 0. بعد از اینکه بادی لوپ کامپلیتلی اکزیکیوت میشه پیش از ختم لوپ قوس پس ریدایرکت میشه به اینکریمنت دیکریمنت. یعنی اگر متوجه بوده باشین بار اول که لوپ رن شد کلش رن نشد، فقط اینیشیالایزیشن استارت اند استاپش رن شد و داخل بادی آمد، بس پیج بار اول نمیاد.
بعد از اینکه داخل بادی آمد ای پس ریدایرکتش میکنه از طرف چپ، از طرف آخر با اینکریمنت دیکریمنت. وقتی که اینکریمنت دیکریمنت رن میشه بعد از او باز کندیشن چک میشه، چون ولیوی آیا ای بخش تغییر میده. بعد از این چک میشه که کندیشن خود فالس نکرده. وقتی که ترو بود باز داخل می این دفعه بار دوم و تا آخر دیگه اینیشالایزیشن رن نمیشه. این فقط برای فرست ایتریشن بود ولی برای فرست ایتریشن نبود. باز تا آخر این کل بلاک ها رن میشه بجز از اینیشالایزیشن یا که the starting value. این تا end of loop رن نمیشه. باز دیگه می رقم از آخر دوره میکنه، یعنی که هر بار پیش از ختم قوس ولیو استپ میشه و بعد از اون کندیشن چک میشه. اگر کندیشن true بود بادی اکزیکیوت میشه، نبود اکزیکیوت نمیشه. and it goes on until this loop gets expired or exhausted. So that is how it works. Now next thing that we can do in PHP is we can integrate any HTML or markup inside here. We can do it using echo inside the string, or we can just integrate some PHP blocks with markup. یعنی سعی کنین یک چیزی که معمولا ما پسندتر باز که ریکارد ها و دیتابیس و چیزا میکنیم است که یک لوپ از طریق مارکاپ چطور ایتریت میکنیم. یعنی اگر بخوایم یک تیبل رو ایتریت کنیم، اگر بخوایم یک ایمیج ایتریت کنیم، اگر بخوایم یک پاراگراف ایتریت کنیم، هیدر ایتریت کنیم، یعنی که اینجا ما که ایتریشن میکنیم inside here we can integrate any markup, any HTML. سی یعنی اگر همین لوپ ما اینجا نمبر یک نمبر دوی لوپ کردیم، فرض کنیم اگر اینجا بعد از PHP در خود HTML ما یک چیز داشته باشیم، یک تیبل رو داشته باشیم یا مثلا یک پکچر داشته باشیم، یک tag دیگه داشته باشیم. So let me just take an img tag as a quick example. And for that I need a picture. So I'll copy them all and check them to our project directory, which is envam www online. Okay, we have pics here. Great. So I'll just paste it here for future use. Now let me pick any of the pictures from here. Okay, so I'll just choose this one.